How to say some basic greetings and introduction in Arabic. Hello. مرحبا. Hi, how are you? أهلا، كيف حالك؟ I'm fine, thank you. أنا بخير، شكرا. What's your name? ما اسمك؟ My name is Layla. And you? اسمي ليلى، وأنت؟ My name is Omar. اسمي عمر. Nice to meet you. تشرفت بلقائك. Me too. وأنا أيضا. How to say some feelings and reaction in Arabic? I'm happy. أنا سعيدة. I'm sad. أنا حزين. I'm hungry. أنا جائعة. I'm thirsty. أنا عطشان. I'm tired. أنا متعبة. I'm active today. أنا نشيط اليوم. Wow, great. واو ممتاز. Well done. أحسنتِ. How to say some play and fun game in Arabic. Do you want to play? هل تريدين أن نلعب؟ Yes, let's play. نعم، هيا نلعب. I love the ball. أنا أحب الكرة. And I love jumping. وأنا أحب القفز. Let's run fast. لنركض بسرعة. I'm faster than you. أنا أسرع منك. I'm faster than you. أنا أسرع منك. Let's play hide and seek. لنلعب الغميضة. I'm counting 1, 2, 3. أنا أعد 1 2 3. How to say some foods and drinks in Arabic. I love apples. أنا أحب التفاح. And I love bananas. وأنا أحب الموز. Do you want some juice? هل تريدين عصيرا؟ Yes, please. نعم، من فضلك. Thank you. The juice is yummy. شكرا، العصير لذيذ. Yes, with cheese. نعم، مع الجبن. I love chocolate. أنا أحب الشوكولاتة. Some daily routine in Arabic. Did you wash your hands?
هل غسلت يديك؟ Yes, I washed them with soap. نعم، غسلتها بالصابون. Let's tidy the room. هيا نرتب الغرفة. Yes, let's start. نعم، هيا نبدأ. Did you brush your teeth? هل فرشت أسنانك؟ Yes, morning and night. نعم، صباحا ومساء. It's bedtime. وقت للنوم. Good night. تصبح على خير. Some Arabic phrases in school and learning. I love school. أنا أحب المدرسة. I love the teacher. أنا أحب المعلمة. We are drawing today. نحن نرسم اليوم. Look, this is my horse. انظري، هذا حصاني. Where is my book? أين كتابي؟ Here it is. ها هو. Did you write your homework? هل كتبت واجبك؟ Yes, I finished it all. نعم، أنهيته كله. Where is my mom? أين أمي؟ There next to the tree. هناك بجانب الشجرة. I love the picnic. أحب النزهة. Me too. أنا أيضا. Look, a little cat. انظر، قطة صغيرة. Kindly like, subscribe, and share this video to your loved ones to help this channel and community to grow.